సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మౌర్య అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేను మనం చదువుకున్నాం. సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఎంపరర్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. అట్ సెంట్రల్ లెవెల్ emperor is the head of the state. Emperor is the head of the state. Emperor is assisted with the council of ministers. Council of ministers assisted. This council of ministers are called మంత్రి పరిషత్. ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లో కొంతమందిని క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఈ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ అమర్త్యాస్. AMATYAS, అమర్త్యాస్. అండ్ ఆర్డినరీ మినిస్టర్స్, వీళ్ళు కాకుండా మామూలు ఆర్డినరీ మినిస్టర్స్ ని మనం మంత్రీస్ అంటాం. అట్లాగే హెడ్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్. దేర్ ఆర్ 27 డిపార్ట్మెంట్స్ అని నేను చదువుకున్నాం. 27 డిపార్ట్మెంట్స్. 27 డిపార్ట్మెంట్స్ హెడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అధ్యక్ష. ఇంపార్టెంట్ ఆఫీసర్స్ అట్ సెంట్రల్ లెవెల్ తీర్థాస్ అంటారు. ఇంపార్టెంట్ ఆఫీసర్స్ ఇద్దరు ఉంటారు సెంట్రల్ లెవెల్లో. టూ టైప్స్ లో ఇందులో చాలా మంది ఉంటారు. చీఫ్ ట్యాక్స్ కలెక్టర్స్, వాళ్ళని ఏమంటారంటే సంహర్దాస్ అంటారు. SAMAHARDHAS, సంహర్దాస్. అండ్ ట్రెజరర్స్ ఏమంటాం సన్నిధాత. దిస్ ఈస్ అబౌట్ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టేట్ లెవెల్. ప్రొవిజనల్ ప్రావిన్స్ అంటారు. ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇది కూడా కౌటిల్యనే చెప్తాడు. దిస్ ఆల్సో బై కౌటిల్య. అకార్డింగ్ టు కౌటిల్య, there are four provinces in four directions. There are four provinces అంటే states అన్నమాట. There are four provinces in four directions, with each province with one headquarter. ఇప్పుడు మనకి స్టేట్ కి సిటీ మెయిన్ హెడ్ క్వార్టర్ సిటీ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఒక హెడ్ క్వార్టర్ ఉంటుంది. There are four provinces in four directions with one headquarter in each province. In north it is Ujjain. South it is Swarnagiri. West Takshashila. Tosali, TOSALE, Tosali, Takshashila. Itla four. Now coming to provincial administration, state administration lo, according to Kautilya, there are four provinces in four directions with one headquarter each. ఇది headquarters. ప్రధానికి ఇది headquarter. There are four provinces. అంటే ఈ నార్త్ అంతా ఒక ప్రావిన్స్, సౌత్ అంతా ఒక ప్రావిన్స్, వెస్ట్ అంతా ఒక ప్రావిన్స్. అందులో హెడ్ క్వార్టర్స్. 4 provinces with one headquarter. Headquarters ఏంటి? ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క హెడ్ క్వార్టర్. ఇన్ వెస్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ ఇస్ తక్షశిల. ఇన్ నార్త్ హెడ్ క్వార్టర్ ఇస్ ఉజ్జయిన్. ఈస్ట్ తోసిల హెడ్ క్వార్టర్. సువర్ణగిరి is headquarter for south provinces. So these are the 4 provinces in 4 directions according to Kautilya. వీటికి ఈ 4 provinces కి ఒక గవర్నర్ ఉంటారు. For each province there is one governor. The governors for this provinces, the governors for these provinces. ఈ గవర్నర్స్ ఏమంటారంటే గవర్నర్స్. ప్రతిదానికి ఒక గవర్నర్ ఉంటాడు. దే ఆర్ కాల్డ్ కుమార అమత్యాస్ are also called Aryaputras. వీళ్ళెవరంటే రాయల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, రాయల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. మనం అనుకున్నాం గవర్నర్ ఫర్ ఉజ్జయిన్ ఎవరు? అశోకుడు అనుకున్నాం ఫస్ట్. ఫర్ తక్షశిల గవర్నర్ ఇస్ సోసిమ్ ఆర్ సుమన్.
సోసిమ ఆర్ సుమన్ అనుకున్నాం. అక్కడ ఇన్ఎఫిషియెంట్ కాబట్టి ఫ్రమ్ ఉజ్జయిన్ అశోక కేమ్ టు తక్షశిల అని నిన్న క్లాస్ లో చదువుకున్నాం. సో ఫర్ ఈచ్ ప్రావిన్సెస్ దెర్ ఈస్ వన్ గవర్నర్. దిస్ గవర్నర్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ రాయల్ ఫ్యామిలీ. ఇట్లా ప్రతి గవర్నర్ తన యొక్క రాజు యొక్క కొడుకులు పరిపాలిస్తూ ఉంటారు, గవర్నర్స్ గా ఉంటారు. దే ఆర్ కాల్డ్ కుమార అమత్యాస్. దిస్ గవర్నర్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రావిన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ కుమార అమత్యాస్. కుమార అంటే కింగ్ యొక్క సన్. కుమార అమత్యాస్ ఆర్ ఆర్యపుత్రాస్. కుమార అమత్యాస్ ఆర్ ఆర్యపుత్యాస్. దే ఆర్ అసిస్టెడ్. This Kumara Amatyas are assisted by, again these are assisted by Pradeshika. These are assisted by four officers. Pradeshika, Yukta, Rajuka and Stanika. అసిస్టెడ్ బై. వీళ్ళ కింద ఫోర్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. ఈ కుమార మత్యాస్ కింద ఫోర్ ఆఫీసర్స్ ఎవరంటే ప్రదేశిక మీన్స్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్. అండ్ యుక్త మీన్స్ ట్యాక్స్ కలెక్టర్. నెక్స్ట్ రాజుక మీన్స్ సెటిల్మెంట్ ఆఫీసర్. సెటిల్మెంట్ అంటే ఎంత ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలి, ఎంత ట్యాక్స్ ఫిక్స్ చేయాలి, అనేది చెప్పే అతని ఈ రాజుక. నెక్స్ట్ స్థానిక ఎవరంటే లోకల్ ఆఫీసర్. లోకల్ ఆఫీసర్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రావిన్స్. ఇది సిటీ. ప్రావిన్స్ కి వచ్చేసరికి అకౌంట్ కౌటిల్య దేర్ ఆర్ 4 provinces in 4 directions with 1 headquarters each. These 4 provinces are called Takshashila. The headquarters for each provinces is Takshashila, Ujjain, Tosila and Suvarnagiri. And for each provinces there is one governor. These governors for each provinces are called Kumara Amatyas or Aryaputras. They come from royal family. These Kumara Amatyas, they are assisted with 4 officers. 4 officers called Pradeshika is revenue officer. Next Yukta means tax collector. Next Rajuka means settlement officer. He fixes the tax, how much to collect the tax is fixed by Rajuka. Next Stanika means local officer. Among these 4, highest position is Yuktas. Among these 4, highest position is tax collector. Yukta is get the highest position. ఇట్లా ఈ ఫోర్ మెంబర్స్, ఈ 4 ఆఫీసర్స్ ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటది. ఫర్ ఈచ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ దేర్ ఆర్ 4 ఆఫీసర్స్. ఇట్లా 4. ఈ నలుగురు ఒక్కదానికే కాదండి, మొత్తం నలుగురికి ఉంటారు. ఫర్ ఈచ్ ఇక్కడ ఒక ఆర్యపుత్రకి 4 ఆఫీసర్స్ అసిస్ట్ అయ్యి ఉంటారు. ఇక్కడ ఒక ఆర్యపుత్రకి 4 ఆఫీసర్స్. ఇక్కడ ఉజ్జయిన్ లో ఉన్న ఆర్యపుత్రకి 4 ఆఫీసర్స్. ఇక్కడ అట్లా 4 ఆఫీసర్స్ అసిస్ట్ అయి ఉంటారు. ఇది ప్రొవిజనల్ స్టేట్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి కౌటిల్యుడు మనకి చెప్పింది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ స్టేట్ ప్రావిన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. నెక్స్ట్ విలేజ్ administration. Village administration is also set by Kautilya. విలేజ్ లో ఎట్లా ఉంటది అడ్మినిస్ట్రేషన్? విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది కూడా కౌటిల్యని చెప్తాడు. ఒక సిటీ మాత్రం మెగస్థనీస్ చెప్తాడు. కౌటిల్య ఇక్కడ స్థానిక ఉన్నాడు కదా, లోకల్ ఆఫీసర్ స్థానిక. ఈజ్ ద హెడ్ ఫర్ విలేజెస్ ఉంటాయి కదా. ఒక
ఇది మండలం అనుకోండి, మండల్. ఒక మండల్కి విలేజెస్ ఉంటాయి కదా, విలేజెస్, మెనీ విలేజెస్ ఉంటాయి. ఆ విలేజెస్ అన్నిటికీ హెడ్ స్థానిక. ఫర్ ఆల్ విలేజెస్ హెడ్ ఆఫ్ ద మెంబర్ ఈస్ స్థానిక. లైక్ మండల్. ఓ మండలానికి హెడ్ ఎట్లాగో హెడ్ ఈస్ కాల్డ్ స్థానిక. ఫర్ ఈచ్ అండర్ స్థానిక దేర్ ఆర్ మెనీ విలేజెస్. This group of villages ఉన్నాయి కదా, group of villages are called sthala. Group of villages is called sthala. మొత్తం group of villages ని ఏమని పిలుస్తాం, స్థల. And for each village one head is there. Head is called gramika. For each village one head is called gramika. ఓకే, ఇది విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి కౌటిల్యుడు మనకి చెప్పింది. ఈ పేరు నేమ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. మనకి సడన్ గా స్థానిక, గ్రామిక ఇట్లా అడుగుతాడు. ప్రదేశిక, యుక్త అనే వర్డ్స్ తీసుకొస్తాడు క్వశ్చన్స్ లోకి. అప్పుడు మనకి కన్ఫ్యూజ్ లాగా అనిపిస్తుంది. సో అకార్డింగ్ టు విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, కౌటిల్య says that the head of for group of villages one head is there, like mandalam officer, one head. That head is called sthanika. This group of villages are called sthala. And for every village one head is there. ప్రతి విలేజ్ కి ఒక అతను ఒక హెడ్ ఉంటాడు. ఆ హెడ్ పేరు గ్రామిక. This is about village administration. Now we are going for city administration. City administration. కౌటిల్య doesn't talk about city administration. కౌటిల్య మనకేం చెప్పడు సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి. కౌటిల్య doesn't talk anything. City administration is said by Megasthenes. మెగస్థెనిస్ చెప్తాడు మనకి సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి. మెగస్థెనిస్ ఏం చెప్తాడంటే, ద సిటీ పాట్లీపుత్ర గురించి చెప్తాడు. సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాట్లీపుత్ర, క్యాపిటల్ ఉంది కదండి పాట్లీపుత్ర ఈస్ అసిస్టెడ్ బై 30 is governed by municipal body consisting of 30 members. Megasthenes says that the city Pataliputra is governed by municipal body consisting of 30 members with divided into 6 committees. Each with 5 members. 6 committees ఏంటంటే, one is for sanitation. Next census. One is for census. Next local taxes collection. Census. Next weights and measures. Next to take care of foreigners. 1, 2, 3, 5, 6. To take care of foreigners. Next trade.
Trade and commerce. The city Pataliputra is governed by municipal body consisting of 30 members divided into 6 committees. 30 members divided into 6 committees. Each with 5. ఇందులో 5 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఇందులో 5 అట్లా 6 కమిటీస్ కదా, 5 మెంబర్స్. ఫర్ ఈచ్ కమిటీ 5 మెంబర్స్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ city administration. According to city administration, according to Megasthenes, city Pataliputra is governed by municipal body consisting of 30 members. These 30 members are divided into 6 committees. 6 committees with each committee consisting of 5 members. Main ఏంటంటే this 30 members divided into sanitation. One committee is sanitation. They see about cleaning. City యొక్క క్లీనింగ్ గురించి, సిటీ యొక్క క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ గురించి, క్లీనింగ్ వాటర్ గురించి అట్లా. నెక్స్ట్ సెన్సస్, సిటీ యొక్క సెన్సస్, ఎంతమంది ఉన్నారు, పాపులేషన్. సెన్సస్ మీన్స్ పాపులేషన్, ఎంతమంది ఉన్నారు, పాపులేషన్ అన్నమాట, పాపులేషన్. నెక్స్ట్ లోకల్ ట్యాక్సెస్, కలెక్షన్ ఆఫ్ లోకల్ ట్యాక్సెస్, సిటీలో ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేయటం. నెక్స్ట్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్స్. నెక్స్ట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఫారినర్స్. మనకి మౌర్యాకి ఫారినర్స్ వస్తున్నారు కదండి, గ్రీక్స్ అని అట్లాగే రోమన్స్ కొంతమంది వస్తూ ఉంటారు, పక్కన పరీక్ష వాళ్ళు. సో టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఫారినర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్, ట్రేడ్ గురించి ఒక కమిటీ అనమాట. దిస్ ఈస్ అబౌట్ మెయిన్ పాటలీపుత్ర సిటీ గురించి సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. నౌ వీ కంప్లీటెడ్ దిస్ పార్ట్, city administration. Now we are going for Mauryan administration under the part of military. Now we are going for military administration. ఇప్పటి వరకు సెంట్రల్, స్టేట్, విలేజ్, సిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మనకి మిలిటరీ అనగానే మనకి ఎవరు గుర్తు రావాలి? మిలిటరీ అనగానే మనకి జస్టిన్ అండ్ స్ట్రాబో గుర్తు రావాలి. మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇది ఎవరు చెప్పారు? జస్టిన్. అకార్డింగ్ టు జస్టిన్ అండ్ స్ట్రాబో. మన క్లాస్ లో చదువుకున్నాం నిన్న మొన్న కూడా. అకార్డింగ్ టు జస్టిన్ అండ్ స్ట్రాబో, that Chandragupta Maurya liberated entire North India with 6 lakh army. They talk about military administration అని చదువుకున్నాం ఫస్ట్, అంతకుముందు మౌర్యన్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. అట్లాగే నిన్న క్లాస్ లో కూడా లిటరరీ సోర్సెస్ లో ఫారిన్ సోర్సెస్ లో మళ్ళీ మనం చదువుకున్నాం. జస్టిన్ అండ్ స్ట్రాబో దే టాక్ అబౌట్ మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ మౌర్య గురించి, మౌర్యాలో మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి చెప్పారు అని చదువుకున్నాం. సో మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కౌటిల్యుడు కాదండి, నాట్ మెగస్థెనీస్. మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ సెట్ బై జస్టిన్ అండ్ స్ట్రాబో. మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ గివెన్ బై discussed by Justin and Strabo. According to Justin and Strabo, military administration, this is administered by, ఇక్కడ కూడా అంతే, 30 ఉంటారు, బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ 30. administered by board of 30 members. సేమ్ సిటీలో ఎలా ఉంటారో అలాగే ఇక్కడ కూడా 30 members divided into 6 committees. Administered by board of 30 members divided into 6 committees. సేమ్ మనకి సిటీలో ఎట్లా 6 committees గా ఉన్నారు, అట్లాగే అకార్డింగ్ టు జస్టిన్ స్టాబో, మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ is administered by a board of 30 members. Divided into 6 committees. These 6 committees are: one is infantry,
board for infantry, board for infantry, board for infantry. Next, board for recruitment, recruitment in army and salary to soldiers. Next, cavalry. Next, infantry. Infantry. Next, navy. CHARIOTS. According to Justinus Bravo, military administration is administered by board of 30 members divided into 6 committees. They are board for infantry. Infantry ante soldiers. Soldiers on foot. Soldiers on foot. Infantry ante soldiers on foot. Next, one board. One board is for recruitment. Recruitment of soldiers. Recruitment of soldiers and the salaries. And the salaries, to see about their salaries, one board. And one is for cavalry. And one board is for cavalry. Cavalry means horses. Cavalry into horses. Soldiers using horses. On horses. Infantry into soldiers on foot. Cavalry into soldiers on horses. Next, elephantry. Elephantry. Soldiers on elephants. Using elephants. Elephantry. Guరించి ఒక board. Next is navy. Navy గురించి one board. Next is chariots. Chariots అంటే రథాలు. రథం. Chariots అంటే రథం. రథాలు. So this is about military administration. Military administration లో 6 committees. 30 members divided into 6 committees. 6 committees, infantry, one board for infantry, one board for recruitment, one for cavalry, one for infantry, navy and chariots. This is about military administration. Military administration in Maurya. Mauryalo Mauryan dynasty లో military administration గురించి ఇది. Now we are going for military administration. Now we are going for judicial administration. Maurya dynasty లో judicial administration. Mauryalo judicial administration. Judicial administration. Now this judicial administration by Kautilya. Judicial administration by Kautilya. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి కౌటిల్య వస్తాడు. జ్యుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కౌటిల్య. Mauryan లో జ్యుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ద మెయిన్ సోర్స్ టు డిస్పెన్స్ లా టు Mauryans. టు Mauryan kingdom లో ద మెయిన్ సోర్స్ టు డిస్పెన్స్ లా ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ Maurya is according to the book Sukraniti Shastri. Sukraniti Shastri. మనకి ఎట్లయితే లా బుక్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో, లా బుక్స్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని లా బుక్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో, అట్లాగే మౌర్యన్స్ కి ద మెయిన్ సోర్స్ టు డిస్పెన్స్ లా ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ Maurya is Sukraniti Shastri. Main book, main source to dispense law. Main source. Book పేరు ఏంటండి? Sukraniti Shastri. Sukraniti Shastra. శాస్త్రి కాదు, శాస్త్ర. SASTRA. Sukraniti Shastra. Under in Sukraniti Shastra we have
We have ఏముంటున్నాయి అంటే కంఠశోధకాస్. కంటకశోధకాస్. Kantakashodhakas means this is for to trial criminals. Kantakashodhakas is to trial criminals. These are criminal courts. These are criminal courts. These are criminal courts. In Sukhranit Act లో మనకి ఏంటి we have Kantakashodhakas. Kantakashodhakas is to trial criminals. These are criminal courts. Kantakashodhakas are criminal courts. Next we have civil courts. Civil courts are called dharmastayas. These are civil courts. Dharmastayas. Next we also have Goda Purusha. We also have Goda Purusha. Goda Purusha means spy. Spy in Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya రాజ్యంలో స్పైస్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని గోడ పురుషాస్ అంటారు. గోడ పురుష. దిస్ హెడ్ ఆఫ్ స్పై ఈస్ కాల్డ్ పతివేదిక. and Chief Royal Spy. Chief Royal Spy. Or Chief Royal Spy. Judicial Administration. Judicial Administration law. The main source to dispense law is Sukranit Shastri. Sukranit Shastra. In this Sukranit Shastra, we had Kantakashodhakas. Kantakashodhakas means criminal courts. These criminal courts are used to trial criminals. Next we had Dharmastayas. Dharmastayas are civil courts. Civil courts in the court of Chandragupta Maurya. Civil courts. In court of Mauryan administration. Next we had Goda Purushas. Goda Purushas means spy. These Goda Purushas are like eyes and ears for a king. రాజుకి తన యొక్క ఫర్ లైక్ తన యొక్క గోడ పురుష ఇస్ లైక్ ఎన్ ఐస్ అండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏ కింగ్. వీళ్ళు మొత్తం సమాచారం మొత్తం వీళ్ళు చెప్తారనమాట. గోడ పురుషస్ స్పైస్ ఎక్కడికెక్కడ స్పై ఉంటారు, మొత్తం వివరాలు తెలుసుకోవడానికి. దిస్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్పై ఈస్ కాల్డ్ పతివేదిక. Head of the spy is called Pativedika. He is Chief Royal Spy. This Chief Royal Spy will only have direct contact with Emperor. ఇంకెవరికి కూడా డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ ఎంపరర్ ఉండదు. ఓన్లీ చీఫ్ రాయల్ స్పై కి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ ఎంపరర్ ఉంటుంది. దట్ చీఫ్ రాయల్ స్పై ఇస్ కాల్డ్ పతివేదిక. అండర్ దిస్ పతివేదిక దేర్ ఆర్ మెనీ స్పైస్. చాలా మంది స్పైస్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏమంటారు? గోడ పురుషాస్. దే ఆర్ గోడ పురుషాస్. అండ్ వీ హ్యాడ్ సివిల్ కోర్ట్స్ అండ్ క్రిమినల్ కోర్ట్స్ in Mauryan administration. This is judicial administration. This judicial administration is set in Shukraniti Shastra, which is the main source to dispense the law. This is set by Kautilya. Next revenue. This is about judicial. Next revenue. Now we are going for revenue. Revenue administration. This revenue administration is also set by Kautilya. Revenue administration is also set by Kautilya. Revenue administration law, there are two types of lands. There are first main basic two types of lands ఉంటాయి.
There are two types of land. In the court of Mauryas, there are two types of land. One land is for king. ఒక ల్యాండ్ ఏమో కింగ్ సంబంధించింది, ఒక ల్యాండ్ ఫర్ కింగ్, అండ్ అనదర్ ఫర్ peasants. This king land is called crown or setal. Seta land or crown land. Crown land or Seta land. This land is under king. King మనకి గ్రాంట్ చేస్తాడు కదా, తను కింగ్ బుద్ధిస్ట్ కి అశోకుడు ఏం చేశాడు, ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ చేశాడు. ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ చేయటం వల్ల మనం ఎకానమీ దెబ్బతిందని ఫస్ట్ క్లాస్ చదువుకున్నాం. సో ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఆర్ డన్ హియర్, ఇక్కడ అండర్ ద నాట్ ద ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు కింగ్, ద ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు పీసెంట్స్. అవన్నీ ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. దిస్ ల్యాండ్ ఈస్ కాల్డ్ కుటుంబ క్షేత్రాస్. కుటుంబ క్షేత్ర. The land, half of the land belongs to king. The land belongs to king is called crown land or Seta land. And the other land which is used by people in Mauryan administration. Mauryan kingdom are Kutumba Kshetra. The head for this crown land. Head for this crown land is called Setala Adhyaksha. Head for this crown land is called Setala Adhyaksha. Head for this crown land is called Setala Adhyaksha. And the people and king will appoint bounded labor, and also ఈ ల్యాండ్స్ ని వర్క్ చేయడానికి కింగ్ ల్యాండ్ కానీ కుటుంబ క్షేత్రాస్ ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ చేసిన స్థలాలు ఉంటాయి కదా, కింగ్ ల్యాండ్స్ ని కల్టివేట్ చేయడానికి, మీన్స్ దాన్ని పండించడానికి కింగ్ యూస్ బౌండెడ్ లేబర్ ని తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. బౌండెడ్ లేబర్ ఆర్ ఫోర్స్డ్ లేబర్ ఆర్ ప్రిజనర్స్. అశోకుడు మన కళింగ వార్ చేసాడు అనుకున్నాం కదా. కళింగ వార్ చేసినాక అశోక ఏం చేశాడంటే కళింగ వార్స్ అంటే కళింగన్స్ ని, ఆ కళింగ ప్లేస్ లో ఉన్న కళింగన్స్ ని ప్రిజనర్స్ గా తీసుకొచ్చి ఈ క్రౌన్ ల్యాండ్ ఉంది కదా, క్రౌన్ ల్యాండ్ కానీ కింగ్ ల్యాండ్ ఆర్ సీతాల ల్యాండ్ వీటిని వర్క్ చేపిస్తాడు. ఆ ల్యాండ్ లో వర్క్ చేపిస్తాడు ప్రిజనర్స్ ని అట్లా వాళ్ళని ఉపయోగించుకుంటాడు ప్రిజనర్స్ ని. ఇప్పుడు మన ఖైదీలు జైల్లో ఆ యొక్క ల్యాండ్ ని బాగు చేసుకుంటూ పనిచేస్తుంటారు కదా, అట్లాగే ఆ కింగ్ ల్యాండ్ ని ఈ ప్రిజనర్స్, అట్లాగే ఫోర్స్డ్ లేబర్ ని అపాయింట్ చేస్తారు, అట్లాగే బౌండెడ్ లేబర్స్ ని అపాయింట్ చేస్తారు టు డెవలప్ ద ల్యాండ్స్ ఆఫ్ కింగ్. This forced labor or bounded labor, they are called vesti or vetti. They are called vesti or vetti. This bounded labor are called vesti or vetti. Head of this vesti is called head. వీళ్ళందరికీ ఒక హెడ్ ఉంటాడు. Head of this vesti is called Vesti Vandaka. Head of this vesti is called Vesti Vandaka. King కింద two types of lands ఉన్నాయి. One is under the king. The land under the king is called crown land or Sita land. The head for Sita land is called Setala Adhyaksha. And these lands are called Kutumba Kshetras. ఇక్కడ హెడ్ ఎవరు ఉంటాడు, ఇక్కడ పీజెంట్స్
పీజెంట్సే వర్క్ చేసుకుంటారు. ఈ కుటుంబ క్షేత్రంలో ల్యాండ్స్ ఎవరెవరికి వాళ్ళు ఉంటాయి కదా, పీజెంట్స్ దే ఇండివిజువల్లీ వర్క్ ఇన్ కుటుంబ క్షేత్రాస్. అండ్ బౌండెడ్ లేబర్, king appoints bounded labor or forced labor or prisoners to work in the crown land. So these prisoners or bounded labor are called vesti or vetti. This head of this vesti or vetti is called vestivandaka. Head of this vesti is called vestivandaka. Now there are also types of land. There are also types of land for cultivation of crops. Types of land. There are types of land for cultivations. ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ కింగ్ కింద ల్యాండ్, అట్లాగే పీజన్స్ కల్టివేట్ చేసే ల్యాండ్స్ ఇవన్నీ కదా. వీటిలో కొన్ని ల్యాండ్స్ ఉపయోగపడే ఉంటవి, కొన్ని ఉపయోగపడినవి ఉంటవి. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్, types of lands for cultivation. There are first one Krishta. Krishta is agricultural land used to cultivate agriculture land used for cultivation of agriculture. Next Arista. Arista means wasteland. Which is not used. Arista. Next we have Vivita. Vivita means land for garden, cultivation of garden, flowers పండించడానికి garden కి, land for garden, flowers, garden కి యూజ్ చేసే land Vivita. Next we had Vata means land for sugarcane. ఇట్లా types of lands ఉన్నాయి. Different types of lands for cultivation. There first one Krishta means land used for agriculture, to grow agriculture, lands suitable for cultivating agriculture. Next Arista means wasteland, not used for anything. Next Vivita means land for gardening, flowers, garden లో ఫ్లవర్స్ పండించడానికి ఆ యొక్క ల్యాండ్ Vita. Next Vata means land for sugarcane. ఇట్లా దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, మౌర్యన్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. Different types of lands for cultivating different types of crops. There are different types of lands for cultivating different types of crops in Maurya అని మనం చదువుకోవచ్చు. సరే, ఇప్పటివరకు మనం ఇవన్నీ పండించాం, అగ్రికల్చర్ పండించాం, సరే ఇట్లా గార్డెన్ ఫ్లవర్స్ పండించాం, షుగర్ కేన్ పండించాం, అంతా బాగానే ఉంది, ఇవన్నీ కల్టివేట్ చేసాం. ఓకే, ప్రిజనర్స్ ని తీసుకొచ్చి బౌండెడ్ లేబర్ తీసుకొచ్చి వర్క్ చేయించాం, అంతా ఓకే. మరి ఇవన్నీ వస్తున్నప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ అనేది గుర్తు రావాలి. మరి ట్యాక్స్ కింగ్ మస్ట్ గెట్ ద ట్యాక్స్, రాజుకు ట్యాక్స్ వెళ్ళాలి కదా. ట్యాక్స్ రెవెన్యూలో మనకి కంపల్సరీ ట్యాక్స్ గురించి వస్తుంది. సో ట్యాక్స్, ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఏంటంటే మౌర్యాలో ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్ ఈస్ బాగా ట్యాక్స్. మన బాగా ట్యాక్స్ అంటే మనం చదువుకున్నాం లేటర్ వేదిక్ లో బాగా ట్యాక్స్, బలి ట్యాక్స్ అని రెండు చదువుకున్నాం లేటర్ వేదిక్ టైమ్స్ లో. బాగా ట్యాక్స్ మీన్స్ కంపల్సరీ ట్యాక్స్. అట్లాగే మనం లేటర్ వేదిక్ టైమ్స్ లో బలి ట్యాక్స్ చదువుకున్నాం. బలి ట్యాక్స్ అంటే వాలంటరీ ట్యాక్స్ అని. అది లేటర్ వేదిక్ లో చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు బలి ట్యాక్స్ లేదు ఇక్కడ. నో బాగా ట్యాక్స్ మీన్స్ కంపల్సరీ ట్యాక్స్. బాగా ట్యాక్స్ ఏంటంటే 1/6 ఆఫ్ ప్రొడ్యూస్డ్.
1/6 ఆఫ్ ప్రొడ్యూస్డ్. మనం లేటర్ వేదిక్ టైమ్స్ లో మనకు బాగా ట్యాక్స్ అంటే ఎంత రాసుకున్నాం? 1/3 ఆఫ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అని రాసుకున్నాం. లేటర్ వేదిక్ టైమ్స్ లో 1/3 ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూస్డ్ అని రాసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ మనం ఎంత రాసాం? 1/6 ఆఫ్ ప్రొడ్యూస్డ్ రాసాం. యాక్చువల్గా 1/3నే, యాక్చువల్గా 1/3నే చెప్పాలంటే 1/3నే, బట్ ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ 1/3 to 1/6. ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ 1/3 to 1/6. సో స్టాండర్డ్ గా 1/6 అని చెప్తున్నాం. స్టాండర్డ్ గా 1/6 అని చెప్తున్నాం. బాగా ట్యాక్స్ మీన్స్ 1/6 ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూస్డ్. 1/6 ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూస్డ్. బాగా ట్యాక్స్ అంటే కంపల్సరీ ట్యాక్స్. బాగా ట్యాక్స్ ఇస్ కాల్డ్ కంపల్సరీ ట్యాక్స్. నెక్స్ట్ అట్లాగే ఈ మౌర్యన్ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో Mauryans used to give license అన్నమాట. లైసెన్స్ ఫర్ మైనింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎసెన్షియల్ గుడ్స్. Mauryans used to give licenses for mining and manufacturing goods. రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో మౌర్యన్స్ లైసెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. లైసెన్స్. నెక్స్ట్ ది మౌర్యన్స్ ఆర్ ఫస్ట్ టు కంట్రోల్ production of goods. గూడ్స్ ని కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు. ఇంతకు ముందు ఎవరు చేయలే అట్లా. మౌర్యన్స్ ఆర్ ఫస్ట్ టు కంట్రోల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గుడ్స్. అట్లాగే సో టు కంట్రోల్ మరి వీళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక హెడ్స్ ఉండాలిగా. టు కంట్రోల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గుడ్స్. సో టు కంట్రోల్ దిస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గుడ్స్, Mauryans appointed heads. Called adhyakshas. Mauryans appointed heads called adhyakshas. ఎవరంటే అధ్యక్షాస్. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అధ్యక్షాస్. దేర్ ఆర్ లోహ అధ్యక్ష, లోహ అధ్యక్ష. నెక్స్ట్ అకార, నెక్స్ట్ లవణ అధ్యక్ష. నెక్స్ట్ నవ అధ్యక్ష. నెక్స్ట్ స్థల అధ్యక్ష. నెక్స్ట్ PAU, పుట్వ అధ్యక్ష. నెక్స్ట్ పొట్వ అధ్యక్ష. Mauryans they used to control the production of goods. ఎంత కంట్రోల్? they used to control చేసేవాళ్ళు. ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎంత క్వాలిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, హౌ మచ్ క్వాలిటీ టు ప్రొడ్యూస్, హౌ మచ్ ఎన్ని క్వాలిటీస్ మొత్తం కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు. ఎంత ప్రైస్ కి అమ్మాలి అవన్నీ కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు. సో టు మెయింటైన్ దిస్ control over the production of goods, they appointed heads called adhyaksha.
the heads for different types of production. Heads for different types of production. They are Loha Adhyaksha. Loha Adhyaksha means Adhyaksha for iron ore. Loha Adhyaksha means he is head for iron ore, production of iron ore. Next, Akara Adhyaksha. Akara Adhyaksha means he is head for all metals. Head for all metals except iron. All metals except iron. He is called Akara. This head is called Akara. Next, Lavana Adhyaksha. He is head for salt anamata. Salt manufacturing. Head for salt manufacturing. Lavana Adhyaksha is head for salt manufacturing. Next, Nava Adhyaksha means for navigational trade. Navigational trade. Head for navigational trade. Next is Sthala Adhyaksha means he is local. ఎవరంటే లోకల్ ట్యాక్స్ అనమాట. లోకల్ ట్యాక్స్ కలెక్టర్, లోకల్ పర్సన్. స్థల అధ్యక్ష మీన్స్ హెడ్ ఫర్ లోకల్ ట్యాక్స్ కి. నెక్స్ట్ పౌట్వా, PAUTUWA, పౌట్వా అధ్యక్ష మీన్స్ ఫర్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్స్. హెడ్ ఫర్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్స్. Potwa Adhyaksha. Next, Potwa Adhyaksha means he is head for quality control. Head for quality control. ఈ లోకల్ మార్కెట్ అండి. లోకల్ మార్కెట్. Okay, these are the adhyakshas. So, Mauryans used to license for mining and manufacturing of goods. License is told, and they also used to control. They are the first to control the production of goods. So, to see all this production of goods, to control చేయాలంటే heads ఉండాలి కదా. So they appointed some heads to control the production of goods. The heads are called Loha Adhyaksha, head for iron ore, manufacturing of iron ore. Head Loha Adhyaksha. Next, Akara Adhyaksha means head for all metals, manufacturing of all metals except iron. Next, Lavana Adhyaksha means head for salt manufacturing. Head for salt manufacturing is called Lavana Adhyaksha. Next, Nava Adhyaksha means head for navigational trade. Next, Sthala Adhyaksha means head for local market. Next, Potwa Adhyaksha means head for weights and measures. Next, Potwa Adhyaksha means head for quality control. So this is about revenue administration. In under the Mauryas. So మనం సిటీ ఇది మాల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాట్లాడుకున్నాం. మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, జ్యుడిషియల్, రెవెన్యూ. సో ఇక్కడతో మనకి Mauryan అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అయింది. దిస్ ఇస్ అబౌట్ lastly we discussed about revenue administration. This is about Mauryan administration. Now we are going for guild system. Guild system under Mauryans. Guild system. మనం లేటర్ వేదిక్ టైమ్స్ లో లేటర్ వేదిక్ ఎకానమీలో చదువుకున్నాం గిల్డ్ సిస్టమ్ అని. లేటర్ వేదిక్ ఎకానమీలో సేమ్ అదే ఇక్కడ రిపీట్ అవుద్ది. లేటర్ వేదిక్ ఎకానమీలో మనం చదువుకున్న గిల్డ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది. గిల్డ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ శ్రేణి. గిల్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఒక అసోసియేషన్ ఆర్ సొసైటీ.
అసోసియేషన్. ఇప్పుడు మనకి లారీ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ అట్లా ఉంటుంది కదా, ఒక ఆయిల్ బంక్ అసోసియేషన్ అట్లా ఉంటుంది, అట్లా ఒక అసోసియేషన్. ఇక్కడ గిల్డ్ సిస్టమ్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్స్ ఉండేవి. మౌరియన్స్ టైంలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. సేమ్ లేటర్ వేదిక్ టైమ్స్ లో కూడా మనకి 2 టైప్స్, క్రాఫ్ట్ అండ్ మర్చెంట్. మర్చెంట్ అసోసియేషన్ అండ్ క్రాఫ్ట్మెన్ అసోసియేషన్. One is merchant association or merchant guild system. Merchant association or merchant guild system or craft association or guild of craftsmen. Craft association or guild of craftsmen ikkada, or guild of merchants. సేమ్ మనం లేటర్ వేదికలో ఏముందో అదే చదువుకుంటాం. ఆర్ గిల్డ్ ఆఫ్ క్రాఫ్ట్స్మెన్, గిల్డ్ ఆఫ్ క్రాఫ్ట్స్మెన్. Guild system divided into 2. One is merchant association, next is craft association. This merchant association is headed by Shresthi. Headed by Shresthi. ఇక్కడ హెడ్ ఎవరంటే headed by Jestika. Headed by Jestika. ఇక్కడ headed by Shresthi and headed by Jestika. సేమ్ దిస్ మనం లేటర్ వేదికలో చదువుకున్నట్టే ఇక్కడ మర్చెంట్ అసోసియేషన్స్ లో దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్. దే ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ స్టేట్, ఫ్రీ ఫ్రమ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్టేట్. సేమ్ ఏ పాయింట్స్ మనం అక్కడ కూడా చదువుకున్నాం లేటర్ వేదిక్ ఎకానమీలో. ఫ్రీ ఫ్రమ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్టేట్, దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్. అలాగే దే మెయింటైన్ క్వాలిటీ అండ్ ప్రైస్. వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తారు. దే మెయింటైన్ క్వాలిటీ అండ్ ప్రైస్. అట్లాగే నెక్స్ట్ దే హ్యాడ్ దేర్ ఓన్ ఆర్మీ. called Sreni Bala. ఈ పాయింట్స్ గుర్తొచ్చినాయండి. శ్రేణి బల ఎన్ని లేటర్ వేదికలు మనం చదువుకున్నాం. సేమ్ మౌర్యాలో కూడా అదే ఉంటుంది. దే హ్యాడ్ ఓన్ ఆర్మీ కాల్ శ్రేణి బల అండ్ దే మింట్ దేర్ ఓన్ కరెన్సీ. అన్ని ప్రావిన్సెస్ అందరూ అట్లా ఓన్ కరెన్సీ మింట్ చేసుకున్నాడు. కానీ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సిటీ పాటలీపుత్ర ఓన్ కరెన్సీ ఇస్ నాట్ మింటెడ్. ఎక్సెప్ట్ పాటలీపుత్ర. పాటలీపుత్రలో మాత్రం మింటింగ్ ఆఫ్ కరెన్సీ లేదు, ఓన్ కరెన్సీ లేదు. మిగతా ఎక్సెప్ట్ పాటలీపుత్ర, whole Mauryan dynasty, they mint their own currency in guild system. Guild system lo they mint their own currency. They had their own army. Is called Sreni Bala. They maintain quality and price. How much to produce, how much price to fix. So they maintain their quality and quantities and also price. And they are free from control of state. State తో సంబంధం లేదు. దే ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్టేట్. దిస్ గిల్డ్ సిస్టమ్ అండ్ దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్. సో దిస్ గిల్డ్ సిస్టమ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ శ్రేణి. దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ మర్చెంట్ అసోసియేషన్ అండ్ క్రాఫ్ట్ అసోసియేషన్. అంటే ఇదొక సొసైటీ కింద. హెడ్ ఫర్ మర్చెంట్ అసోసియేషన్ శ్రేష్ఠి అండ్ హెడ్ ఫర్ క్రాఫ్ట్ అసోసియేషన్ ఇస్ జేస్టికా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ గిల్డ్స్ డ్యూరింగ్ మౌర్యన్స్. ఇంపార్టెంట్ గిల్డ్స్
ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ గిల్డ్స్ డ్యూరింగ్ మౌరియన్స్. ఇంపార్టెంట్ గిల్డ్స్ ఎవరు ఉండేవాళ్ళు మౌరియన్స్ టైంలో? ఇంపార్టెంట్ గిల్డ్స్. ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ మనం లేటర్ వేదిక్ టైమ్స్ లో కూడా మనం చదువుకున్నాం. అదే కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడక్షన్ గా మనం చదువుకున్నాం గిల్డ్ సిస్టమ్ లో. ఇప్పుడు మెయిన్ టాపిక్, మెయిన్ పాయింట్స్, ఇంపార్టెంట్ గిల్డ్స్ డ్యూరింగ్ మౌరియన్స్. ఎవరెవరు ఉన్నారు మౌరియన్స్ టైంలో? ఇంపార్టెంట్ గిల్డ్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు చదువుకుంటాం. ఫస్ట్ వన్ ఎస్ఏ సర్తబాహు ఆర్ మొబైల్ మర్చెంట్. సర్తబాహు ఆర్ మొబైల్ మర్చెంట్. సర్తబాహు ఆర్ మొబైల్ మర్చెంట్. ఇంపార్టెంట్ గిల్డ్స్ రాసుకుంటున్నాం. మొబైల్ మర్చెంట్. నెక్స్ట్ వన్ నిగమ. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ అద్యంత్రాస్. అద్యంత్రిక. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యోగ. వీళ్ళు ఇంపార్టెంట్ గిల్డ్స్ డ్యూరింగ్ మౌరియన్స్. They are Sartabahu or mobile merchant. This guild, they move from place to place. Mobile merchant and they move from place to place. Next Nigma. Nigma means merchant guild. Okay, Nigma merchant guild settled in town. Merchant guild settled in downtown. Merchant guild moving from place to place. It's called Sartabahu or mobile merchant. This Nigma is merchant guild settled in town. Next అద్యంత్రిక. దిస్ గిల్డ్, అద్యంత్రిక ఏంటంటే దిస్ గిల్డ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ హైడ్రాలిక్ మిషన్స్. ఈ అద్యంత్రిక గిల్డ్స్ ఏం చేస్తారంటే హైడ్రాలిక్ మిషన్స్ తయారు చేస్తారు. దే మ్యానుఫ్యాక్చర్ హైడ్రాలిక్ మిషన్స్. దిస్ హైడ్రాలిక్ మిషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ గతి యంత్రాస్. ఈ అద్యంత్రిక గిల్డ్ వాళ్ళు దే మ్యానుఫ్యాక్చర్ హైడ్రాలిక్ మిషన్స్. దిస్ హైడ్రాలిక్ మిషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ గతి యంత్రాస్. These gati yantras are used for lift irrigation. Gati yantras are used for lift irrigation. Next, guild for money lenders. ఈ యోగా అనేవాళ్ళు ఎవరంటే గిల్డ్ ఫర్ మనీ లెండర్స్. దే వడ్డీ వ్యాపారులు లాగా అనమాట. మనీ ఇస్తారు. దే గివ్ మనీ అండ్ డూ బిజినెస్. గిల్డ్ ఫర్ మనీ లెండర్స్. వీళ్ళు వడ్డీ వ్యాపారులు అసోసియేషన్ లాగా యోగా. నెక్స్ట్ అద్యంత్రిక.
Adyantrika, these gills manufacture hydraulic machines. Hydraulic machines. The hydraulic machines are called Gatyantras. Gatyantras. These Gatyantras are used for lift irrigation. Lift irrigation. Nigma is gill. Gills settled in town. And mobile merchants or Sartabahu or guilds who move from place to place. These are important guilds during Mauryans. These are important guilds during Mauryans. This is about guild system. This is about guild system. Next, communication system. ఇక్కడతో గిల్డ్ సిస్టమ్ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. చిన్న పాయింట్ ఉంది, కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ మౌర్యన్స్ టైంలో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంది? ఇక్కడ టూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వస్తాయి. కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. దిస్ ఈస్ సెట్ బై మెగాస్థెనీస్. Communication system set by Megasthenes. Communication system is set by Megasthenes. అక్కడతో గిల్డ్ సిస్టమ్ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. ఫస్ట్ పాయింట్, రాయల్ హైవే కనెక్టింగ్ పాటలీపుత్ర టు తక్షశిల. Royal highway connecting Patliputra to Takshashila. This is called Rajamarg. Next, Royal highway connecting Ujjain to Kanyakumari. Is called southbound. Are also called Dakshina Varta Marg. Or southbound. Royal highway connecting Ujjain to Kanyakumari is southbound, and Royal highway connecting Patliputra to Takshashila is Rajmarg. Okay. A main center for this communication. Main center for communication network. Is Ujjain. Ujjain. Next, officers for monitoring highway. For monitoring royal highways. The royal highways monitor chesukoవడానికి ఉండాలి కదా ఒకతను. Royal highways monitoring is called AG agronomist. AGRONOMIS, agronomist. Officer for monitoring royal highway is agronomist. This is communication system. Royal highway connecting Patliputra to Takshashila is called Rajmarg, and Royal highway connecting Ujjain to Kanyakumari is called southbound are also called Dakshina Varta Marg. And main center for communication. ఈ మౌర్యలో main connection for communication network is Ujjain. Ujjain is the main center.
నార్త్ లో. ఆఫీసర్ ఫర్ మానిటరింగ్ రాయల్ హైవే. ఆఫీసర్స్ ఫర్ మానిటరింగ్ రాయల్ హైవే, దే ఆర్ కాల్డ్ agronomists. AGRONOMIS. Agronomists. They are called agronomists. This is about communication system in Mauryas. Communication system in Mauryas. The three important points. Rajmarg, southbound, main center Ujjain. This is main agronomists. Officers for mounting Royal Highway agronomists. This is about communication system. Now we are going for last part. Last part under Mauryas. Last part under Mauryas. They are Mauryan art forms. Now we are going for Mauryan art forms, which is the last part. Mauryan art forms. Now we are going for Mauryan art forms. Last part. Mauryan art forms important. Important Mauryan art forms. Mauryan art forms. ఇక్కడతో కమ్యూనికేషన్ అయిపోయిందండి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మౌర్యన్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్. మౌర్యన్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ లో మనకి 4 ఉంటాయి. ఒకటి అశోకన్ పిల్లర్, నెక్స్ట్ పాటరీ, నెక్స్ట్ కేవ్స్, నెక్స్ట్ స్కల్ప్చర్. ఆ ఫోర్ టాపిక్స్ మౌర్యన్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ లో 4 టాపిక్స్. ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అశోకన్ పిల్లర్. ఫస్ట్ అశోకన్ పిల్లర్స్. Mauryan art forms lo first one Ashokan pillars. They are most beautiful. Ashokan pillars most beautiful. Most beautiful. For the two reasons. Technique used and communication. Concept communicated. Ashokan pillars ఏంటంటే most beautiful for the two reasons. One is the technique used, and the one is the concept communicated. In Ashokan pillars. ఈ అశోక యూజ్ టు ఈ యొక్క దీని అశోక ఇన్స్క్రిప్షన్స్ వేయటం ఇవన్నీ ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడంటే ఈ గాట్ ఫ్రమ్ గ్రీక్స్. There is a tradition from Greek tradition. Ashoka got this concept. ఎందుకని అశోక he went to Takshashila. From Ujjain he went to Takshashila as governor. Takshashila is westmost border. So Greeks, Persians, they used to enter into India. So Ashoka used to have contact with Greeks, Persians. అట్లా వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకున్నాడు ఇన్స్క్రిప్షన్స్ వేయటం. అట్లాగే పిల్లర్స్ గురించి కూడా పిల్లర్స్ చేయటం గురించి కూడా పర్షియన్, రోమన్స్, గ్రీక్స్ వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకున్నాడు. గ్రీక్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు ఏంటంటే దే యూస్ టు హ్యావ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆన్ హైవేస్ టు కమ్యూనికేట్ మెసేజెస్. అది బేస్ చేసుకుని అశోకుడు మనకి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ వేయటం కానీ అశోక్ పిల్లర్స్ చేయటం కానీ చేశాడు. అశోకన్ పిల్లర్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఫర్ ద టెక్నిక్ యూజ్డ్ and they are made of Ashokan pillars made of hard sandstone. Ashokan pillars made of hard sandstone. This hard sandstone ఎక్కడి నుంచి తెచ్చేవాళ్ళు అంటే చున్నార్
CHUNR, Chunar and Madura. Chunna and Madura from UP. Chunna and Madura from UP. Hard sandstone. Ashokan pillars. Ashokan pillar. There are three types and మూడు భాగాలుగా ఉన్నాయి అశోకన్ పిల్లర్. One is foundation. Ashokan pillar. One is foundation. One is foundation. And the second part is shaft. And the second part is shaft. Ashokan pillar గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం అండి. సెకండ్ పార్ట్ ఇస్ షాఫ్ట్. అండ్ above the shaft, you had a lotus type, inverted lotus type symbol. This is called Persepolian bell. This is called Persepolian bell. Inverted bell. ఈ పెర్సిపోలియన్ బెల్ అశోకుడు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాడంటే ఫ్రమ్ ఇరాన్. అక్కడ పెర్సిపోలి అనే ప్లేస్ ఉంది. దేర్ ఇన్ పెర్సిపోలి there is a bell called Persepolian. The Irans, they had a bell called Persepolian bell. So this Persepolian bell he had taken from this Iran. So by this we say that Ashoka had relations, trade relations, means traditions ని తీసుకున్నాడు. Foreign traditions. Ashoka is influenced by foreign traditions. ఇది దీన్ని ఏమంటారు? పెర్సిపోలియన్ బెల్. ఇన్వర్టెడ్ లోటస్ ఇన్వర్ట్ చేసుకుని తిరిగేసి ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా ఇన్వర్టెడ్ టైప్ లోటస్ షేప్డ్ బెల్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పెర్సిపోలియన్ బెల్. Above Persepolian bell we had a square like structure. The square like structure is called abacus. Inside abacus you had dharma chakra. With 24 ribs. And beside this dharma chakra you had elephant, horse, deer, bull, animals. And above this abacus you had four lines. Four lines in four directions. ఈ అశోక పిల్లర్ చూడటానికి చాలా డెలికేట్ గా ఉంటుంది. ఇట్ లుక్స్ లైక్ సో డెలికేట్ టు అవర్ ఐస్. మన కళ్ళకేమో చాలా డెలికేట్ గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ చాలా హార్డ్. అట్లాగే అవర్ ఇమేజ్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ అశోకన్ పిల్లర్. మన యొక్క షాడో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అశోకన్ పిల్లర్ లో. దానికి అంటే టెక్నిక్స్, గ్రేట్ టెక్నిక్స్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ అశోకన్ పిల్లర్. We can see our own shadow in Ashokan pillar, and also for our eyes it looks like it is very delicate. So delicate, kani but it is so hard. It is made up of hard sandstone. So hard, పట్టుకుంటే చాలా గట్టిగా ఉంటుంది లోపల, కానీ చూడటానికి చాలా డెలికేట్ గా ఉంటుంది. సో హార్డ్ శాండ్ స్టోన్. అండ్ ఇక్కడ మనం యానిమల్స్ చూసాం కదా, యానిమల్స్ elephant, deer, bull, horse, animals around this dharma chakra wheel, around this wheel with 24 ribs. ఈ యొక్క యానిమల్స్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అంటే యానిమల్స్ ఫస్ట్ వన్ ఎలిఫెంట్, హార్స్, bull,
నెక్స్ట్ డీర్, నెక్స్ట్ 4 లైన్స్. దిస్ యానిమల్స్ ఏ రిప్రజెంట్ చేస్తాయో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. యానిమల్స్ మనకేం తెలుసు, అశోక ఫాలోడ్ బుద్ధిజం అని చదువుకున్నాం. అశోక ఫాలోడ్ బుద్ధిజం అండ్ ఈ ప్రమోటెడ్ బుద్ధిజం. సో ఒక రకంగా చూస్తే అశోకుని పిల్లర్ లో ఉన్న ఈ యానిమల్స్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అంటే ఎలిఫెంట్ ఏంటి మనకు తెలుసు, బర్త్ ఆఫ్ బుద్ధ యొక్క బర్త్ ఆఫ్ బుద్ధ, ఎలిఫెంట్ ఐరావతం చదువుకున్నాం. నెక్స్ట్ హార్స్ ఫర్ గ్రేట్ డిపార్చర్ ఆఫ్ బుద్ధ. నెక్స్ట్ బుల్ ఫర్ బుద్ధాస్ ఎన్లైట్మెంట్. నెక్స్ట్ డీర్ ఫర్ బుద్ధాస్ టోటల్ డిటాచ్మెంట్. అండ్ 4 lines is for Buddha's clan is called Sakya. Buddha is also called Sakya Simha. Buddha is also called Sakya Simha because clan of Buddha is Sakya. He is also called Sakya Simha. So ఆ 4 lines ఎందుకు పెట్టారంటే బుద్ధ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ శాక్య సింహ. సో ఆ 4 lines పెట్టాడని. అండ్ డీర్ ఎందుకు, బుద్ధ టోటల్ డిటాచ్మెంట్. బుల్ ఫర్ బుద్ధస్ ఎన్లైట్మెంట్. హార్స్ ఫర్ బుద్ధస్ గ్రేట్ డిపార్చర్. మహానిష్క్రమణ మనం చదువుకున్నాం. ఎలిఫెంట్ ఫర్ బుద్ధాస్ బర్త్. ఇది ఒక వర్షన్. నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇంకో విధంగా ఈ యానిమల్స్ ఇంకో విధంగా ఎట్లా చెప్తారంటే, ఎలిఫెంట్ మనకు తెలుసు సేక్రెడ్ ఫర్ హిందూస్. ఎలిఫెంట్. అలాగే హార్స్ సేక్రెడ్ ఫర్ బుద్ధిస్ట్. నెక్స్ట్ బుల్ సేక్రెడ్ ఫర్ జైన్స్. నెక్స్ట్ డీర్ సేక్రెడ్ ఫర్ అజ్వికాస్. నెక్స్ట్ 4 lines. 4 lines means here Ashoka says about dharma. His dharma ఉంది కదా, his ideology dharma in 4 directions. His dharma should be prevailed in 4 directions. అశోక మన ధర్మాన్ని ఐడియాలజీ ఇచ్చాడు కదా, ఎథికల్ అండ్ మోరల్ కాండక్ట్ ఆ ధర్మ ఇన్ 4 directions represents 4 lines. ఇన్ 4 directions 4 lines అన్నమాట. 4 lines ఇట్లా ఆ యొక్క యానిమల్స్ రిప్రజెంట్ చేశారు. ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ హిందూస్ సేక్రెడ్, హార్స్ for Buddhism, bull for Jains, deer for Ajvikas, and 4 lines for dharma in 4 directions of 4 lines. Next, one of the Delhi Sultan లో మనకి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ఉన్నాడు. ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ లో మెడివల్ టైమ్స్ లో వస్తాడు. ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ డిస్ట్రాయిడ్ హిందూ టెంపుల్స్. కానీ అశోకన్ పిల్లర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ దీన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయలేకపోయాడు. తనకి చేతులు రాలా డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి. ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కి తనకి మనసొప్పలా. హిందూ టెంపుల్స్ డిస్ట్రాయ్ చేశాడు చాలా మటుకు, కానీ అశోకన్ పిల్లర్ డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కి మనసు రాలా. దాన్ని చూసి దానికి ఆశ్చర్యపోయాడు అశోకన్ పిల్లర్. దాని యొక్క ఆ బ్యూటీ, ఆ యొక్క అందులో ఉన్న ఇదిని, ఆ స్కిల్స్ ని చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఏం చేశాడంటే ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ తన యొక్క ఢిల్లీ రాజ్యానికి, ఢిల్లీ సుల్తాన్ కదా, ఢిల్లీ రాజ్యానికి పిల్లర్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు. ఏమేం పిల్లర్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడంటే, ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ మీరట్ లో ఉన్న అశోకన్ పిల్లర్ అండ్ తోప్రా
తోప్రా అశోకన్ పిల్లర్స్ ని ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ఢిల్లీ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. డిస్ట్రాయ్ చేయాల. ద పిల్లర్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ఆర్ మేరట్ అండ్ తోప్రా అశోకన్ పిల్లర్స్. ఇదొక పాయింట్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అశోకన్ పిల్లర్ ఎక్కడ ఉందంటే మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అశోకన్ పిల్లర్ is called LAURYA Nandan Gar, Laurya Nandan Gar. Most beautiful Ashokan pillar in Bihar. Most beautiful Ashokan pillar in Bihar is that most beautiful Ashokan pillar is called Laurya Nandan Gar. Most beautiful Ashokan pillar Laurya Nandan Gar. నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్ రాంపురియా ప్లేస్ అన్నమాట. ఇన్ రాంపురియా అశోకన్ పిల్లర్. రాంపురియా అనేది ప్లేస్. ఇన్ రాంపురియా అశోకన్ పిల్లర్ we had on the topmost you had bull. on topmost we see bull. అక్కడ 4 లైన్స్ ఉండవు, బుల్ ఉంటుంది. మీరు కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ మీద చూసి ఉంటారు. అశోకన్ పిల్లర్ ఉండి దాని మీద ఒక బుల్ ఉంటుంది. 4 లైన్స్ ఉండవు. అది ఎక్కడంటే రాంపురియా అశోకన్ పిల్లర్. దట్ ఈస్ రాంపురియా అశోకన్ పిల్లర్. మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ లౌర్య నందన్ గర్. అండ్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ తీసుకెళ్లిపోయిన పిల్లర్స్ ఏంటి? ఫ్రమ్ మీరట్ అండ్ తోప్రా నుంచి పిల్లర్స్ తీసుకెళ్లిపోయాడు. దిస్ ఈస్ అబౌట్ అశోకన్ పిల్లర్స్. నౌ వి సీ pottery. Second one, pottery. Mauryan art forms లో second one, pottery. Mauryans లో pottery ఏం వాడారంటే నార్త్ పాలిష్డ్ వేర్ pottery. North and black polished ware. North black polished ware. Northern black polished ware. Northern black polished ware pottery. Mauryans టైంలో పాటరీ వాళ్ళు తయారు చేసిన పాటరీ ఏంటంటే నార్థన్ బ్లాక్ పాలిష్డ్ వేర్ పాటరీ. మౌరియన్స్ లో మౌరియన్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ లో కామన్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చేసినా మోస్ట్ పాలిష్డ్ గా చేస్తారు. అశోకన్ పిల్లర్స్ ఆర్ ఆల్సో మోస్ట్ పాలిష్డ్. అశోకన్ పిల్లర్స్ కూడా మోస్ట్ పాలిష్డ్ అన్నమాట. అట్లాగే నార్థన్ బ్లాక్ పాలిష్డ్ వేర్ పాటరీ, దీస్ ఆర్ ఆల్సో మోస్ట్ పాలిష్డ్ అని కనపడిందంటే అది మౌర్యకు సంబంధించింది. వాళ్ళు కామన్ టెక్నిక్ ఏంటంటే దే గో ఫర్ మోర్ పాలిష్డ్ టెక్నిక్. దిస్ ఈస్ పాటరీ. నెక్స్ట్ కేవ్స్. మౌర్యన్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ లో నెక్స్ట్ కేవ్స్. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కేవ్స్ ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ విత్ మౌరియన్స్. అసలు కేవ్స్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది మౌరియన్స్. ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ విత్ మౌర్యాస్. అండ్ దాన్ని డెవలప్ చేసింది డెవలప్డ్ బై జైన్స్.
డెవలప్డ్ బై జైన్స్. స్టార్ట్ చేసింది మౌర్యాస్, కానీ డెవలప్ చేసింది మాత్రం జైన్స్. డెవలప్ చేసింది మాత్రం జైన్స్. ఫస్ట్ ఎర్లియస్ట్ కేవ్ ఏంటి? బరాబర్ కేవ్స్. ఫస్ట్ ఎర్లియస్ట్ కేవ్స్ ఇస్ బరాబర్ కేవ్స్. బరాబర్ కేవ్స్ ఇన్ బీహార్. బరాబర్ కేవ్స్ ఇన్ బీహార్. ఈ బరాబర్ కేవ్స్ లో 2 టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. బరాబర్ కేవ్స్ we have 2 temples. One is Sudama cave temple. And one is Lomasa. Cave temple. In Barabar caves, we had Sudama cave temple and Lomasa cave temple. Inside the cave temples, the walls are most polished. మనం చెప్పుకున్నాం కదండి, కామన్ టెక్నిక్ ఇన్ మౌర్యాస్ లో ఏంటి? మోస్ట్ పాలిష్డ్ టెక్నిక్. సో ఇన్సైడ్ ద కేవ్ టెంపుల్స్ ద వాల్స్ ఆర్ మోస్ట్ పాలిష్డ్. ఈ బరాబర్ కేవ్స్ ని అశోకుడు అజ్వికాస్ కి ఇచ్చేసాడు. అశోక గ్రాంటెడ్ దిస్ బరాబర్ కేవ్స్ టు అజ్వికాస్. మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. అట్లాగే ఇక్కడ అశోక గేవ్ వన్ ఇన్స్క్రిప్షన్. in Barabar caves is Barabar inscription. Ashoka gave one inscription in Barabar caves. That is called Barabar inscription. Here Ashoka talks about this inscription. This inscription talks about Ashokan secularism. This inscription talks about Ashokan secularism and caves dedicated to Ajvikas. Barabar inscription lo మనం ఏం చూస్తాం? It talks about Ashokan secularism and caves Ashoka dedicating caves to అజ్వికాస్ ఎవరు? జైన్స్ చదువుకున్నప్పుడు వచ్చారు ఒక పార్ట్. అజ్వికాస్ జైన్స్ కాదు, జైన్స్ చదువుకున్నప్పుడు అందులో ఒక పార్ట్ లో అజ్వికాస్ మనకు వచ్చారు. వన్ సెక్ట్ ఫాలోడ్ అజ్వికాస్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కేవ్స్ ఇన్ మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఫస్ట్ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ మౌర్య. అసలు కేవ్ స్టార్ట్ చేసింది మౌర్యాస్, దాన్ని డెవలప్ చేసింది, హైలైట్ చేసింది మాత్రం జైన్స్. ఎర్లియస్ట్ కేవ్ ఏంటి? బరాబర్ కేవ్స్. బరాబర్ కేవ్స్ situated in Bihar. In Barabar caves, we had 2 temples. One is Sudama cave temple, and other is Lomasa cave temple. Sudama cave temple and Lomasa cave temple. Here in Barabar caves, Ashoka gave an inscription called Barabar inscription. This inscription talks about Ashokan secularism and caves dedicated to Ajvikas. This is about Mauryan art forms lo third one, caves గురించి మనం చదువుకున్నాం. Mauryan art forms లో caves గురించి. నెక్స్ట్ Mauryan art forms లో sculpture. Fourth one, sculpture. Mauryan art forms లో sculpture లో Mauryans ఇచ్చిన sculptures లో they went for stone images. Stone images. ఇందులో most beautiful sculpture is image of Yakshini. Most beautiful is image of Yakshini. Yakshini, most beautiful with decorated ornaments.
with decorated ornaments. Image of fiction most beautiful with decorated ornaments. సో దీన్ని బట్టి మౌరియన్స్ వాళ్ళు ఎంత డెకరేటివ్ గా వాళ్ళు వేసుకున్న ఆర్నమెంట్స్ వాళ్ళు ఎంత డెకరేటివ్ గా ఉండేవాళ్ళు మనం ఈ ఇమేజెస్ చూస్తే తెలుస్తుంది. ఇమేజ్ ఆఫ్ ఫిక్షన్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ విత్ డెకరేటివ్ ఆర్నమెంట్స్. సో మౌరియన్స్ అంత డెకరేటివ్ గా అంత ఆర్నమెంట్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ we see monolithic statue of elephant. monolithic statue of elephant. EHANT. monolithic statue of elephant at a place called Dhauli. monolithic statue అంటే monolithic అంటే సింగిల్ స్టోన్, ఒకే రాయిని ఏనుగులాగా చెక్కేశారు. మోనోలిథిక్ అంటే సింగిల్ స్టోన్. మోనోలిథిక్ స్టాచ్యూ ఒక సింగిల్ స్టోన్ ని ఒక ఎలిఫెంట్ లాగా చెక్కేశారు. కల్చర్ మోనోలిథిక్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్ అట్ ధౌలి ఎక్కడంటే ప్లేస్ వేర్ కళింగ వార్ జరిగిన ప్లేస్. కళింగ వార్ జరిగిన ప్లేస్ ఒరిస్సాలో. ఒరిస్సా అక్కడ ధౌలి అనే ప్లేస్ లో వేసి మోనోలిథిక్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్. అండ్ వన్ ఈస్ ఇమేజ్ ఆఫ్ యక్షిని. దిస్ ఈస్ కల్చర్స్ ఆఫ్ Mauryas under Mauryan art forms. This is about Mauryan art forms. Mauryan art forms లో ఫస్ట్ అశోకన్ పిల్లర్ చూసాం, నెక్స్ట్ పాటరీ, నెక్స్ట్ కేవ్స్, నెక్స్ట్ స్కల్ప్చర్. ఈ 4 పార్ట్స్ చూసాం. సో ఇక్కడతో Mauryan art forms కంప్లీట్ అయింది. సో బై దిస్ we completed this chapter.